Okay. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Is it screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Is it screen is visible to all? Hello. Yes, ma'am. Okay. Today we are going to start our new chapter. That is name of chapter is an histamine and antihistaminic agent that you have already covered in coology. Their pharmacology that you have already covered in coology. झालंय का coology मध्ये? Yes, ma'am. Basic histamine and their antihistaminic drug. Firstly, what is mean by histamine? Before that, what is mean by allergy? Histamines means काय त्याच्या अगोदर तुम्हाला what is mean by allergy? Allergy means काय? What are the different types of allergy? Which what is mean by antigen? What is mean by antibody? What are the different types of antibody? हे तुम्हाला directly याच्या रिलेटेड ऑलरेडी तुम्हाला कॉलेज मध्ये झाले तरी पण आपण एकदा रिवाइज करू. Histamine and antihistaminic agent. Firstly, what is mean by allergy? Allergy, it is an adverse response to the foreign or chemical, physical condition. Allergy, it is an foreign response. It is an adverse response to the foreign or chemical or physical condition. The interaction between antigen antibody results into the rupture of the cell wall of the mast cell and the spleen platelet. This results into a release of many chemical substances including histamine, serotonin, and other biogenic amine. This is the main definition. आता firstly, what is mean by allergy? Before that, जे काही foreign materials किंवा what is mean by antigen before that. Allergy means काय तर it is a condition in which immune system reacts abnormal to the foreign substance. Means काय आपल्या बॉडी मध्ये एखादा foreign substance आला. Foreign substance means काय तर pollen grains असतील, dust असतील किंवा अदर एखादा allergic substance आला त्याला आपण म्हणतो अँटीजन म्हणतो. म्हणजे काय आपल्या बॉडीमध्ये एखादा फॉरेन मुळे स्वप्नाली म्यूट युअर सेल्फ आदित्य ओके. एलर्जी मीन्स काय तर या कंडिशन मध्ये काय जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये एखादा फॉरेन सबस्टन्स मीन्स अँटीजन म्हणतो त्याला. आता फॉरेन सबस्टन्स मध्ये कोणते येतात तर इंक्लुडिंग पोलन ग्रेन्स अदरवाइज डस्ट पार्टिकल. जे काही फॉरेन सबस्टन्स आपल्या बॉडीमध्ये आल्यानंतर आपल्या बॉडी काय करते तर त्याला एक रिस्पॉन्स करते, ऍडव्हर्स रिस्पॉन्स करते त्या फॉरेन सबस्टन्स साठी. कारण त्या फॉरेन सबस्टन्स आपल्या बॉडीमध्ये एंटर केल्यानंतर तो बॉडीमध्ये आपल्या काहीतरी फिजिकल किंवा केमिकल चेंजेस ऑकर्स होणार आहे. त्याचा रिझल्ट काय होतं तर त्याच्या बॉडीवरती आपला त्या अँटीजनचा आपल्या बॉडीवरती काय होणार तर सिरियस साईड इफेक्ट होणार आहे किंवा हार्मफुल इफेक्ट होणार आहे. त्यासाठी काय जेव्हा कोणताही एखादा फॉरेन मटेरियल, आता तो फॉरेन मटेरियल मीन्स काय येणार तर अँटीजन येणार. अँटीजन मीन्स त्याला फॉरेन मटेरियल म्हटलंय. अँटीजन मध्ये काय येणार आता तर जे काही अदर फॉरेन मटेरियल जे आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करते त्याला अँटीजन म्हटलेलं आहे. मीन्स काय अँटीजन म्हणजे एखादा दुसरा कोणताही फॉरेन मटेरियल, फॉर एक्झाम्पल पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल असतील किंवा अदर कुठलेही पार्टिकल्स जे आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री करतात त्याला फॉरेन मटेरियल मीन्स अँटीजन म्हटलंय. मग जेव्हा त्या अँटीजनने आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री केल्यानंतर ते आपल्या बॉडीमध्ये काय करतात तर केमिकल फिजिकल चेंजेस करतात. त्याचा रिझल्ट काय होतं तर आपल्या बॉडीवरती त्याचे व्हेरियस सिरियस साईड इफेक्ट किंवा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होतात. मग त्या कंडिशन मध्ये काय केलं जातं तर ऍलर्जी ती जी रिॲक्शन किंवा ती रिॲक्शन जी डेव्हलप होते त्याला ऍलर्जी म्हणतो. त्याचा जे बॉडीवरती इफेक्ट होतो हार्मलेस इफेक्ट किंवा काय काय वेळेस हार्मफुल इफेक्ट होतो त्याला काय म्हणतो आपण ऍलर्जी म्हणतो. आता ऍलर्जी कशी डेव्हलप होते, कसा तो बॉडीवरती सिरियस साईड इफेक्ट कसे शो होतात जेव्हा तो अँटीजन आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री केली. त्या अँटीजनने एंट्री केल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये काय असणार आहे तर व्हेरियस टाइप्सच्या अँटीबॉडीज असणार आहेत. अँटीबॉडीज मीन्स काय, अँटीबॉडी मीन्स काय इट इज अ प्रोटीन. वेट अ मिनिट.
चालेल. अँटीबॉडी जेव्हा एखाद्या फॉरिजिन मटेरियलनं आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री केली, तेव्हा बॉडीमध्ये एंट्री केल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये ऑटोमॅटिकली सम फॉरिजिन मटेरियल एंट्री केल्यानंतर ऍडव्हर्स रिस्पॉन्स डेव्हलप होणार. कशामुळे? ड्यू टू द केमिकल और फिजिकल कंडिशन किंवा फिजिकल चेंजेस इन टू युअर बॉडी. मग त्याच्यामध्ये काय होणार? जेव्हा त्या अँटीजनने आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री केल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये ऑलरेडी अँटीबॉडीज प्रेझेंट असतात. व्हॉट इज मीन बाय अँटीबॉडीज? Antibodies are the Y-shaped protein that generated by the body immune system to fight the disease. काय तर antibodies, it is an Y-shaped proteins that develop or that generated by the immune system to fight the disease. Means त्यालाच immunoglobulin. It is also known as an immunoglobulins. That immunoglobulins or antibodies, it is an Y-shaped protein that will be generated by the body immune system to fight the disease, which is known as an antibody. त्या अँटीबॉडी जेव्हा एखाद्या अँटीजनने, अँटीजन मीन्स फॉरिजिन मटेरियल म्हणतो आपण, ज्यांनी बॉडीमध्ये एंट्री केली, त्या अँटीजनने आपल्या बॉडीवरती अटॅक केल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या अँटीबॉडीज, आपल्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या अँटीबॉडीज ज्या आहेत त्याच्यामध्ये अगेन्स्ट काय होतात? फाईट करतात. मग तिथं काय होतं? त्या अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रिपेअर होतो आणि तो कॉम्प्लेक्स प्रिपेअर झाल्यानंतर that can result into the rupture the cell wall of the mast cell. Results into the rupture the cell wall of the mast cell. What is mean by mast cell? Mast cells are found in a mucosal epithelial tissue throughout the body. जे आपल्या बॉडीमध्ये म्युकोजल इपिथेलियल टिश्यू आहेत, त्या डिफरंट इपिथेलियल टिश्यू आहेत, त्या होल थ्रूआउट बॉडीमध्ये त्या इपिथेलियल टिश्यू प्रेझेंट आहे. त्याच्यामध्ये काय तर these mast cells are present. म्हणजे जेव्हा अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रिपेअर झाल्यानंतर दॅट रिझल्ट्स इंटू दॅट रप्चर्स द सेल वॉल ऑफ द मास्ट सेल. मास्ट सेलचं सेल वॉल रप्चर करतात. देन इट रिलीजेस द मेनी केमिकल इन्क्लुडिंग many chemical including histamine, serotonin, acetylcholine, heparin, prostaglandin, bradykinin. These are the some types of biogenic amines and that can be released into body by after the rupturing the mast cell. कोणी रप्चर केलं तर अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रिपेअर झाल्यानंतर त्यांनी मास्ट सेल रप्चर केलं, विच रिझल्ट्स इनटू द रिलीज ऑफ व्हेरियस केमिकल इन्क्लुडिंग हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, हेपॅरिन, प्रोस्टाग्लॅंडिन और ब्रॅडिकार्डिन किंवा अदर as like that substance that can be released and which results into the some chemical or physical changes into our body which results into the various serious side effects or various adverse effects seen in our body which is known as an allergy. त्याला आपण काय म्हणतो? ॲलर्जी म्हणतो. ही जरी सिंपल ॲलर्जी कशी डेव्हलप होते याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? So what are the different types of symptoms of allergy? There are some sneezing, itching on the nose, eyes, then next runny stuffy nose, watery red swollen eyes. These are the some types or some symptoms of allergy. Then various types of allergy. Mainly there are 4 different types of allergy. First type is an immediate allergy, second cytotoxic allergy, third type immune complex mediated allergy, fourth type delayed hypersensitivity reaction. These are the some types of the allergic reaction. And these are the some allergic reaction occurs due to the various allergens किंवा आपण allergens म्हणतो. पोलन ग्रेव्स किंवा अँटीजन्स ज्या आहेत त्याच्यामध्ये प्रेझेंट मोस्टली फूड्स मध्ये असतील. ह्युमन हेअर, शीप, ऊल म्हणतो किंवा पोलन ग्रेन किंवा डस्ट, हाऊस डस्ट, त्याच्यामध्ये असणारे हे वेगवेगळे टाईपचे अँटीजन. आता ते अँटीजन आपल्या बॉडीमध्ये कोणत्या रूटने येऊ शकतात, कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये किंवा कोणत्या रूट थ्रू आपल्या त्या बॉडीमध्ये एंट्री करतात? तर फर्स्ट स्किन कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊन पॉयझनस प्लांट, देन अॅनिमल स्क्रॅचेस थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये ते एंटर करू शकतात. और पोलन ग्रेन्स किंवा लॅटेक्स याच्या थ्रू ते आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री करू शकतात अँटीजन. देन इंजेक्शन्स मीन्स बी स्टिंग असेल त्या थ्रू त्याच्या थ्रू काय आपल्या बॉडीमध्ये ॲलर्जन्स एंट्री करतात. देन इंजेक्शन मध्ये मेडिकेशन्स असतील अलॉंग विथ मेडिकेशन और नट्स और शेलफिश along with that they can enter into our body. Then some allergens are entered through the inhalational route, for example pollen grains, dust, mold and mildew. Then next animal dander means hair, animal hairs that can be entered through the inhalation route into our body. This is the some
allergic reaction or some allergens enter into our body by various route. First is an skin contact, with skin contact, then next injection, then injection and inhalation routes. These are the some some routes for entering the allergens into our body. Okay, this is the allergy. Okay, याच्यामध्ये कुणाला काय डाऊट आहे का? What is mean by allergic reaction? Hello, I'm audible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, what ma'am. is mean by allergic reaction? How it is happen? काय बघितलं आपण आता एवढ्या वेळ झालं त्यातले एकही वर्ड समजला नाहीये का? ऋतुजा अवताडे, रोल नंबर 3. Madam, are you there? Yes, ma'am. Okay. How allergic condition is developed? An allergy is response by the body, something that ordinarily harmless. Something that ordinarily harmless. तुम्ही ओन लँग्वेज मध्ये सांगू शकता का अलर्जी कशी डेव्हलप होते? Okay, once again I will revise this bit. Allergic condition means a condition which immune system reacts abnormally to the foreign substance. Allergic reaction, it is a condition in which immune system abnormally reacts to the foreign substance, which is known as an allergen. So what is mean by foreign substance? Foreign substance, which is also known as an antigen. Antigen means it is a foreign material that can be enter into our body and which produces the some serious side effects in our body, which is known as an antigen, which includes different types, which includes the foods, allergens, antigen presence into a food, then pollen grains, then house dust, then human hair, sheep or wool. These are the some types, some allergens or some antigen bodies. The nextly आता हे जे अँटीजन आहेत ते काय तर वेगवेगळ्या रूट थ्रू ते आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतात. आता व्हॉट आर द डिफरंट रूट्स? कोणत्या डिफरंट रूट्स थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतात? फर्स्टली बाय स्किन कॉन्टॅक्ट, देन सेकंड इंजेक्शन, देन इंजेक्शन, देन इनहेलेशन. या डिफरंट रूट्स थ्रू ते आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री करतात. त्या अँटीजनने आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री केल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय आहे तर अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेव्हलप होणार. अँटीजन मीन्स फॉरेन मटेरियल दॅट कॅन बी एंटर इन टू अवर बॉडी and which shows the serious side effect in our body, which is known as an antigen. Then nextly antibody. What is mean by antibody? Antibodies are the Y-shaped protein that can be generated by body immune system to fight the disease. After entering into the antigen in our body, the next step is to form a complex between antigen antibody complex, which results into the rupture of the cell wall of the mast cell. Mast cell, it is found in a mucosal epithelial tissue throughout the body. After the rupturing the mast cell, which releases the many chemical substances including histamine, serotonin, acetylcholine, heparin, prostaglandin, bradykinin, and other substances, which shows after releasing that substance, which shows the serious side effects or some adverse response to our body, which is known as an allergy. Then next, what are the different symptoms of allergy? There are many symptoms of allergy. For example, sneezing, itching of the nose or eyes. Then next, runny or stuffy nose, watery, red, swollen eyes. These are the some symptoms of allergic reaction. Then different types of allergy. There are mainly 4 types of an allergy. First is an immediate allergy, then second cytotoxic, third immune complex mediated allergic reaction, fourth delayed hypersensitivity type of allergic reaction. These are the four types is an types of allergy. Then nextly antibodies. Mainly antibodies. What is meant by antibodies? सांगितलं मी. काय antibody means? What is mean by antibodies? Y-shaped protein. Y-shaped proteins that can be generated by body immune system, which to the fight the disease. कसे डेव्हलप होतात तर fight disease करण्यासाठी. There are mainly these are the 4 types of allergic
reaction. What are the types? First, immediate type of allergic reaction, which is also known as an anaphylaxis reaction. Then second is an cytotoxic type of allergic reaction. Third, immune complex mediated allergic reaction. And fourth, delayed hypersensitivity type of reaction. These are the 4 different types of allergic reaction. Then in that allergic reaction, the various types of antibodies are involved. What are the different types of antibodies? Antibodies, first type is an IgG antibodies, IgM antibodies, then IgA antibodies, then IgD antibodies, then next IgE antibodies. These are the mainly 5 types of antibodies that can be involved into the different types of an allergic reaction or hypersensitivity reaction. In that, the first IgG antibodies, which is located in a blood and in a plasma, and that can be perform the detoxifying the harmful, that can play a role in detoxifying the harmful substance. This is the first type, IgG type of an antibody. Then second type of antibodies is an IgM antibody, which is present in a circulatory or which circulate in a bloodstream, and which is responsible for 2 microbial infection. जे मायक्रोबियल इन्फेक्शन झालेलं त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करण्यासाठी ते त्यांचा रोल प्ले करतात. द नेक्स्ट टाइप ऑफ antibody is an IgA antibody, which is located in a serum, nasal mucosal, saliva, or breast milk or intestinal fluid. And this IgA antibody present in a breast milk, which protect the neonates from the pathogens. Then next IgD antibodies, which is which acts against the or which protects to our body from the different types of parasite. The next antibody is an IgE antibody that can be present in whole body, and exact function of that antibody is not known, but they can fight against the antigen. they आपल्या बॉडी मध्ये जे फॉरेन मटेरियल, फॉरेन ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स येतात त्यांच्या अगेन्स्ट ते काय होतं, फाइट करतं. These are the mainly 5 different types of antibodies. What are different types of antibodies? First, IgG antibody, second IgM antibody, third IgA antibody, fourth IgD antibody, fifth IgE antibody. These are the different types of antibody, and that can be involved in the different types of allergic reaction. Means बॉडी मध्ये एखादा कुठलाही फॉरेन मटेरियल अँटीजन आल्यानंतर नेक्स्टली अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रिपेअर होतं, on which releases the many chemicals including histamine, serotonin, acetylcholine, heparin, prostaglandin, bradykinin, and these substance which shows the adverse effect or adverse response in our body, which is known as an allergic condition. Okay, it's only basic introductory part of an allergic reaction. Okay, समजलंय? याच्यामध्ये कुणाला काय डाऊट आहे का? No, ma'am. ओके, क्वेश्चन विचारल्यानंतर आन्सर देता येतील? Yes, ma'am. Okay, what is mean by antigen? Foreign materials Foreign that material. Foreign material. into the Okay. body. For example, Pollen grains and pollen grains. Okay, what are the different types of routes of administration of that antigen? कोणत्या रूट थ्रू ते बॉडी मध्ये एंटर करतात? In contact, injection, contact, injection, and next inhalation. inhalation. त्याच्या थ्रू ते काय करतात, आपल्या बॉडी मध्ये एंट्री करतात. आफ्टर एंटरिंग इनटू आवर बॉडी, नेक्स्ट स्टेप काय आहे? antigen and antibody मध्ये reaction होतं, त्याच्यामुळे अँटीजन अँड अँटीबॉडी मध्ये कॉम्प्लेक्स प्रिपेअर होतं, which results into allergic reaction, which releases the various chemicals such as acetylcholine, heparin, prostaglandin, serotonin, bradykinin. This chemical release, and which shows the adverse effect into our body. Okay, then what is mean by antibody? Y-shaped protein that is made by immune system to fight the disease. Okay, it is an Y-shaped proteins
generated by the body immune system to fight the disease. Okay, what are the different types of antibodies? IgG, IgM, IgG, IgG, IgM, IgA, IgD, and IgE. Okay, mainly 5 different types. In that, first is an IgG antibody, second IgM antibody, IgA antibody, IgD antibody, IgE antibody. These are the different types of antibodies. Okay. Okay, up to this, if anyone having any doubt, No, ma'am. then shall we move to our next bit? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Yes, ma'am. Histamines or antihistaminics. Histamines, it is an atocoids. जे हिस्टामाइन आहे ते कशात आफ्टर रिलीज होतं ते जेव्हा अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेव्हलप झाल्यानंतर जे रिलीज होतं ते काय हिस्टामाइन. हिस्टामाइन इट इज अन atocoid. Histamine काय तर which is an atocoid. Atocoid means ato means self and coid means remedy. Atocoid means self remedy. म्हणजे काय बॉडी मध्ये आपल्या एखादा फॉरिजिन मटेरियल आला त्यांना आपल्या बॉडीमध्ये हार्मफुल इफेक्ट शो केल्यानंतर आपली बॉडी काय करते स्वतःच्या अगेन्स्ट जाण्यासाठी किंवा त्याच्या अगेन्स्ट फाईट करण्यासाठी काय करते तर सेल्फ रिमेडी करते. मीन्स विच ऍक्ट ऍज अन ॲटोकॉइड. ॲटो मीन्स सेल्फ अकॉस मीन्स रिमेडीज. ॲटोकॉइड्स मीन्स सेल्फ रिमेडीज. मीन्स जे फॉरिजिन मटेरियल आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री केली त्याच्या अगेन्स्ट लढण्यासाठी ते काय करते त्याच्या अगेन्स्ट फाईट करण्यासाठी ते इट जनरेट देअर सेल्फ रिमेडीज मीन्स ॲटोकॉइड. मग ते हिस्टामाइन जे रिलीज होतं ते कसं का रिलीज होतं तर विच द फाईट अगेन्स्ट दॅट फॉरिजिन मटेरियल. ते रिलीज होतं त्यासाठी तर विच फाईट्स अगेन्स्ट दॅट फॉरिजिन मटेरियल. मीन्स त्या अँटीजन बरोबर फाईट करण्यासाठी काय होतं तर ते हिस्टामाइन रिलीज झालं. रिलीज झाल्यानंतर ते अगेन्स्ट दे फाईट टू अगेन्स्ट दॅट अँटीजन. मीन्स दे ऍक्ट ऍज अन सेल्फ रेमेडी. मीन्स दे ऍक्ट ऍज अन ॲटोकॉइड्स. Means histamine it is also known as an atocoid. Ato means self and acos means remedy. Then atocoid means self remedies म्हणतो आपण त्याला. आणि which is an local hormone. आणि कुठे रिलीज होतं ते ऑलरेडी आपण बघितले कसं रिलीज होतं आणि कुठे होतं ते. हे ॲटोकॉइड्स. तर ॲटोकॉइड्स मीन्स हे तर समजलं सगळ्यांना. ॲटोकॉइड मीन्स सेल्फ रेमेडी. सेल्फ remedy. रिमेडी. ओके, आता हिस्टामाइन त्याच्यातला एक सेल्फ रिमेडी तो एक एजंट आहे हिस्टामाइन. हिस्टामाइनचा आता स्ट्रक्चर एक मिनिट. Histamine, it is an biogenic command present in animal and plant tissue. A numb stinging, one of the there's a structure असेल maybe. This is an histamine. Histamine means histose जो आहे तो काय it is an which is known as an tissue and amine means tissue amine. Histamine means tissue amine or atocoid means ato self remedy पण आपण म्हणतो. Histamine it's an tissue amines म्हणतो. Histose means tissue and amine. Histamine it is an tissue amines. Histose means tissue. This is the structure of a histamine. And chemical name of histamine is an 4 in bracket 2 ethyl amino. Ethyl येतं इथं फर्स्टली अमाइनो इथाइल और अदरवाइज ऐसा करू शकतो तुम्ही. 2 ethyl amino or 2 ethyl amino or 4 सॉरी इथं स्ट्रक्चर मध्ये 4 येणार आहे. केमिकल नेम काय येणार आहे 4 इन ब्रॅकेट अमायनो इथाइल आणि रिंग कोणते बेसिक रिंग तर याच्यामध्ये इमिडाझोल ही काय त्याची बेसिक रिंग आहे. दिस द केमिकल नेम ऑफ अ हिस्टामाइन. हिस्टामाइन केमिकल नेम काय बघा दिस इज द इमिडाझोल रिंग. ऍज पर आपल्या नंबरिंगच्या रूल्स त्याला नोमेनक्लेचर केलेलं आहे नंबरिंग दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्टली काय ऍट 4 नंबर पोझिशन अमायनो इथाइल प्रेझेंट आहे. ब्रॅकेट मध्ये आपल्या रूल्स नुसार बेसिक स्ट्रक्चर लास्टला राईट डाऊन करायचं. स्टार्टिंगला आपण काय करतो तर जे सबस्टिट्यूट अटॅच झालेले ते आपण राईट डाऊन करतो. आता केमिकल नेम लिहिताना फर्स्टली काय येणार आहे 4 येणार आणि जो सबस्टिट्यूट आहे तो कॉम्प्लिकेटेड आहे त्यामुळे आपण त्याला ब्रॅकेट देतो 4 अमायनो इथाइल ब्रॅकेट कम्प्लीट इमिडाझोल. दिस द केमिकल नेम ऑफ histamine and this is the structure of a histamine. Okay, then आता histamine release झाल्यानंतर it exhibits. Release of histamine exhibit a number of physical action due to their activation of H1 and H2 receptor. Means काय जेव्हा histamine release झालं after the releasing of histamine it exhibits the number of physiological action.
काय होतं, हिस्टामाइन रिलीज झाल्यामध्ये आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या फिजिओलॉजिकल ऍक्शन किंवा व्हेरियस केमिकल और फिजिकल चेंजेस ऑकर होतात. कशामुळे? ड्यू टू द स्टिम्युलेशन और ऍक्टिव्हेशन ऑफ अन H1 and H2 रिसेप्टर. मीन्स कशामुळे होतात, तर आपल्या बॉडीमध्ये जे H1 H2 रिसेप्टर प्रेझेंट आहे त्यांचं स्टिम्युलेशन और ऍक्टिव्हेशन होतं, त्याचा विच रिझल्ट्स इनटू द एक्झिबिट्स द व्हेरियस फिजिओलॉजिकल changes in our body. Means that histamine, after releasing the histamine, it exhibit a number of physiological action due to the stimulation or activation of an H1 and H2 receptor. आता कुठे प्रेझेंट आहेत, तर लोकेशन ऑफ H1 and H2 receptor. Mainly H1 receptor present in a cell membrane, arteries, heart and bronchial muscles. Then H2 receptor which is present in a peripheral glands or auxiliary cell of stomach किंवा अदर टिश्यूवरती ते प्रेझेंट आहे. आता त्यांचं ऍक्टिव्हेशन होतात, मीन्स H1 रिसेप्टर त्याच्यावरती ते काय करतात, तर त्याची स्टिम्युलेटरी ऍक्शन शो करतात. स्टिम्युलेटरी ऍक्शन शो करतात ऑन अ ब्लड व्हेसल. आता ब्लड व्हेसल वरती त्याची स्टिम्युलेटरी ऍक्शन ते शो करतात. तर कशी करतात, तर फर्स्ट ब्लड व्हेसल वरती स्टिम्युलेटरी ऍक्शन शो करतात, मीन्स व्हॅसोडायलेशन करतात. ते व्हॅसोडायलेशन टू अर्टिकॅरिया मीन्स जे इडिमा H1 आणि हिस्टामाइन रिलीज झाल्यानंतर नेक्स्टली काय होतं, जे व्हेरियस फिजिओलॉजिकल चेंजेस जो आपल्या बॉडीमध्ये ऑकर होतात आफ्टर रिलीजिंग ऑफ हिस्टामाइन, तर ते काय करतात, ते हिस्टामाइन रिलीज झाल्यामुळे कसं त्याच्या फिजिओलॉजिकल चेंजेस ऑकर होतात, मीन्स विच स्टिम्युलेट द H1 and H2 रिसेप्टर. जे H1 and H2 रिसेप्टर प्रेझेंट आहेत बॉडीमध्ये आपल्या वेगवेगळ्या त्या H1 आणि H2 रिसेप्टरला ते काय करतात, तर स्टिम्युलेटरी और त्या H1 H2 रिसेप्टरचं स्टिम्युलेशन करतात, अदरवाइज ऍक्टिव्हेशन करतात. मग त्याच्यामध्ये H1 रिसेप्टर जे आहे त्याच्यावरती ते स्टिम्युलेटरी ऍक्शन शो करतात, मीन्स काय करतात, तर फर्स्टली ते प्रोड्यूस द व्हॅसोडायलेशन. ते काय करतात, तर व्हॅसोडायलेशन प्रोड्यूस करतात, विच लीड्स टू द अर्टिकॅरिया मीन्स इडिमा किंवा स्किन रॅशेस जे आहेत किंवा इचिंग जे आहेत त्याच्यासाठी मोस्टली ते काय करतात, तर व्हॅसोडायलेशन होतात, प्लस ते अर्टिकॅरियावरती पण मोस्टली ते ऍक्ट होतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्रॅनियल ब्लड व्हेसल वरती मोस्टली ते ऍक्ट होतात, मीन्स काय करतात, ते डायलेट द ऍटलीस्ट क्रॅनियल ब्लड व्हेसल. देन नेक्स्टली ते लंग्स वरती ऍक्ट होतात, विच इन्क्रीजेस द परमेबिलिटी. स्मूथ मसल ते लंग्स वरती काय होतात, तर ते इन्क्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ द लंग्स, लीड्स टू द अस्थमा किंवा अदर कंडिशन मध्ये ते मोस्टली ऍक्ट होतात. देन नेक्स्ट स्टेप किंवा कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्मूथ मसल. आता H1 रिसेप्टर वरती स्टिम्युलेटरी ऍक्शन शो करतात ऑन ब्लड व्हेसल मध्ये व्हॅसोडायलेशन, कॅनियल ब्लड व्हेसल व्हॅसोडायलेशन. देन लंग्स वरती परमेबिलिटी इन्क्रीज करतात, रिझल्ट अस्थमा किंवा अदर कंडिशन मध्ये ते युजफुल. देन नेक्स्ट कोणता आहे, तर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्मूथ मसल. त्याच्यामध्ये ब्रॉन्कियल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मेनी कॉजेस डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग किंवा ड्युरिंग अस्थमा अटॅक असेल त्यावेळेस. देन नेक्स्टली कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्मूथ मसल. आता स्मूथ मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन केल्यानंतर रिझल्ट काय होतं, तर नॉशिया असेल, ओमेटिंग असेल, ते काय होतं, प्रोड्यूस होतं. म्हणजे कशामुळे होतं, हिस्टामाइन रिलीज झाल्यामुळे आपल्या बॉडीवरती हे डिफरंट काय होतात, तर चेंजेस होतात. फर्स्ट कुठलं होतं, ब्लड व्हेसल वरती व्हॅसो डायलेशन. त्याच्यानंतर व्हॅसो डायलेशन रिझल्ट त्याचा काय होतं, तर अर्टिकॅरिया डेव्हलप होतो. व्हॅसो डायलेशन झाल्यानंतर लीड्स टू अर्टिकॅरिया मीन्स एडिमा असेल, स्किन रॅशेस किंवा इचिंग ते प्रोड्यूस करतं. देन नेक्स्ट क्रॅनियल ब्लड व्हेसल डायलेट होतं, त्याचा लीड्स काय होतं, तर हेडेक जे आहे ते सडन इंटर्न काय म्हणतो, नेक्स्ट हेडेक डेव्हलप होतं. देन नेक्स्ट काय, तर लंग्स वरती काय, दे इन्क्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द लंग, लीड्स टू द अस्थमा असेल किंवा देन अदर कंडिशन्स ते काय करतं, डेव्हलप करतं. हे काय होतं, हे काय होतं, तर H1 जे आपले हिस्टामाइन रिलीज झाल्यानंतर त्यांनी H1 रिसेप्टर त्याच्यावरती स्टिम्युलेटरी ऍक्शन शो केल्यानंतर बॉडीवरती हे इफेक्ट सीन होऊन येतात, जे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत. देन नेक्स्ट कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्मूथ मसल करतं, मीन्स ब्रॉन्कियल कॉन्ट्रॅक्शन काय होतं, ब्रॉन्कियल कॉन्ट्रॅक्शन केल्यानंतर ब्रिदिंग डिफिकल्टी होऊ शकते किंवा अस्थमा अटॅक येऊ शकतो. देन नेक्स्ट कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्मूथ मसल केल्यानंतर किंवा जीआय अटॅक मध्ये असणारे जे स्मूथ मसल त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन केल्यानंतर रिझल्ट इंटू द नॉशिया, ओमेटिंग, इपिगॅस्ट्रिक डिस्ट्रेस अँड डायरिया काय होतं, प्रोड्यूस होतो. देन इट ऑल्सो इन्क्रीज द नाझल और लॅक्रिमल सिक्रिशन. याच्यामध्ये पण इट ऑल्सो increase the nasal or lacrimal secretions पण ते increase करतं. These are the some stimulatory action shown in a H1 receptor. Then next H2 receptor वरती काय करतात, तर it also stimulates the H2 receptor action. Means it increases the secretions of a
SCL due to the oxyntic cell stimulation mainly results into the peptic ulcer. जे ऑक्झॅन्टिक सेल आहे त्यामध्ये जे एससीएल सिक्रीट करतात त्याचं स्टिम्युलेशन होतं मीन्स काय होतं इन्क्रीज इंटू सिक्रेशन ऑफ एससीएल रिझल्ट इंटू द गॅस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर आपल्याला पेप्टिक अल्सर जो आहे तो डेव्हलप होतो मीन्स काय तर हे सम हिस्टामाइन जे आहे ते आपल्या बॉडीमध्ये रिलीज झाल्यानंतर त्याचे रिफेक्ट्स काय काय होतात ते सिंगलेले आहे त्याच्यामध्ये ते काय करतात तर ऍक्टिव्हेट और स्टिम्युलेट द H1 and H2 रिसेप्टर त्याचा H1 आणि H2 रिसेप्टरचा स्टिम्युलेट केल्यानंतर किंवा त्याचं ऍक्टिव्हेशन केल्यानंतर काय होतं तर डिफरंट टाइपचे फिजिओलॉजिकल चेंजेस जे आहेत ते बॉडीमध्ये सीन होऊन येतात आता H1 रिसेप्टरची स्टिम्युलेटिव्ह ऍक्शन शो केल्यानंतर बघितलं आपण फर्स्टली स्टिम्युलेटिव्ह ऍक्शन शो केल्यानंतर फर्स्ट ब्लड व्हेसल त्याचा इफेक्ट काय होतो तर वॅसोडायलेशन होतं वॅसोडायलेशन झाल्यानंतर लीड्स टू द वॅसोडायलेशन झाल्यामुळे नेक्स्ट काय होतं लीड्स टू द अर्टिकॅरिया डेव्हलप होतो मीन्स इडिमा स्किन रॅश किंवा इचिंग कंडिशन डेव्हलप होते देन नेक्स्ट क्रॅनियल ब्लड वेसल आहे ते डायरेक्ट झाल्यानंतर इट लीड्स टू द हेडेक देन नेक्स्ट इन लंग्स मध्ये it increases the permeability of the lungs leads to the asthma attack then next contraction of the smooth muscle चं contraction केल्यानंतर बघा mostly the bronchial smooth muscle contraction केल्यानंतर it causes the difficulty in a breathing during the difficulty in a breathing and leads to the asthma attack then contraction of the smooth muscle of GI tract केल्यानंतर next काय results into the causes nausea vomiting epigastric distress or diarrhea cause होऊ शकतो then it also increase the nasal or lacrimal secretion these are the some stimulative effect of stimulated by H1 receptor then next H2 receptor stimulation it increases the secretion of SCL in oxyntic cell stimulation which results into the peptic ulcer ते काय करतात SCL चे secretions increase करतात which results into the peptic ulcer जो आहे तो काय होतो डेव्हलप होतो this is the physiological changes or physiological action after releasing of a histamine ओके याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का हॅलो No, ma'am. ओके समजला काय Yes, काय ma'am. बघितलं आपण हा के अथर्व रोल नंबर 55 रोल नंबर 55 हा के अथर्व बाकीचे आवाज येतो सगळ्यांना Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके हा के अथर्व रोल नंबर 55 नेक्स्ट ऋषिकेश गाजरे रोल नंबर 53 Yes, madam. ओके काय होतं ते H1 रिसेप्टर स्टिम्युलेटिव्ह ऍक्शन शो केल्यानंतर बॉडीवरती काय इफेक्ट होतात हा लक्ष होतं का Contraction of smooth muscles. contraction of the smooth muscle which results into contraction of the smooth muscle okay it's correct नेक्स्ट काय होतं फक्त तेवढंच होतं कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स okay up to this if anyone having any doubt I don't have a doubt No, ma'am. No, ma'am. okay then next first mine is a histamine histamine means काय ते बघितलं आपण what is mean by histamine it is histos means tissue and amine means amine already you know meaning of amine histos means tissue histamine it is a tissue amine present in a animal tissue in a certain glands ते कशामध्ये present आहे in animal tissue in certain glands and it also present in a plants मध्ये then
Next बघा histamine, it is an amine, tissue amine that can be present in animal tissue in certain glands and it is present in a storage of granules of the cells. Cell मध्ये ते present आहे storing granule from आणि the tissue आहेत with the reach of histamine are skin असतील, gastric, intestinal, mucosa, lung, liver. Means काय lungs, liver, skin किंवा gastric intestinal, mucosa किंवा या पार्ट्स मध्ये काय त्याच्यामध्ये असणाऱ्या टिश्यू आहे त्या टिश्यू मध्ये काय तर हे हिस्टामाइनचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते एक्सेस आहे विच इज रिच इन अ हिस्टामाइन विच इज रिच इन अ हिस्टामाइन प्रेझेंट इन अ स्किन गॅस्ट्रिक इंटेस्टाइनल म्युकोजा लंग और लिव्हर मध्ये then it is formed in a decarboxylation of a various amino acid histidine means जे हिस्टिडीन आहे त्याचं डिकार्बोक्सिलेशन होऊन त्याच्यापासून ते काय होतं तर हिस्टामाइन जे आहे ते प्रोड्यूस होतं and it also releasing during the allergic reaction जे आपण आता बघितली स्टेप त्याच्यामध्ये काय होतं तर त्या allergic reaction मध्ये रिलीज होत होतं it is also released during the allergic reaction by sensitizing action किंवा जे एखाद्या फॉरिजिन मध्ये पोलन ग्रेन्स हेअर अदर इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर त्यांनी आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री केल्यानंतर पण ते काय होतं तर त्या सेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन किंवा त्या अलर्जिक रिएक्शन थ्रू पण ते काय होतं बॉडीमध्ये रिलीज होतं the histamine. Histamine, it is an tissue amine or it is also known as an atocoid. Atos means self and coid means remedy. Histamine, it is an self remedy. Then histamine, histos means tissue and amine. Then histos means histamine, it is an tissue amine which is present in an animal or a certain animal मध्ये certain glands or plants मध्ये tissue मध्ये पण ते present आहे. Then आणि नेक्स्टली हा काय तर प्रेझेंट आहे तर कुठल्या प्रेझेंट कुठं प्लांट्स किंवा अॅनिमल मध्ये कुठे प्रेझेंट आहे इट इज प्रेझेंट इन द स्किन गॅस्ट्रिक इंटेस्टाइनल म्युकोजा लंग लिव्हर त्याच्यामध्ये टिश्यू मध्ये इन द ग्रॅन्युल्स फॉर्म मध्ये ते काय तर रिच अमाउंट मध्ये प्रेझेंट आहे देन इट कॅल्सो रिलीजिंग फ्रॉम ड्युरिंग द अलर्जिक रिएक्शन जे आता आपण बघितले त्याच्या थ्रू पण ते काय होतं अलर्जिक रिएक्शन थ्रू पण ते बॉडीमध्ये रिलीज होतं देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामाइन दिस द केमिकल नेम स्ट्रक्चर हिस्टामाइनचं केमिकल नेम ऑलरेडी आपण आता बघितलं 4 अमायनो इथाइल इमिडाझोल दिस द केमिकल नेम ऑफ हिस्टामाइन then next physical property of a histamine color mostly nature which is in a long crystals nature कसं long crystal colorless crystals आहेत ते long crystal odor it is an odorless compound solubility which is soluble in a water and slightly soluble in a alcohol solubility which is soluble in a water and slightly soluble in a alcohol stability condition as like same previous it is stable in air but affected by light hence it is stored in a tightly closed light resistant container it is stable in air air मध्ये हा stable आहे but it is affected by the light hence it is stored in a tightly closed light resistant container मध्ये mostly तो store केला जातो then nextly uses काय आहेत हिस्टामाइनचे first it is used as an diagnostic agent हा डायग्नोस्टिक एजंट म्हणून यूज केला जातो मीन्स इट इज यूज एज अ डायग्नोस्टिक एजंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ऍसिड सिक्रिशन or for checking the capacity of the stomach cell to secrete the acid means हा डायग्नोस्टिक एजंट म्हणून मोस्टली यूज केला जातो मीन्स बॉडीमध्ये जे आपल्या सेल ऍसिड सिक्रीट होतं ते ऍसिड सिक्रिशन डायग्नोज करण्यासाठी त्याच्यानंतर किती आपले स्टमक जे आहे किती स्टमक मधले सेल जे आहे त्यांची किती कपॅसिटी आहे की किती ऍसिड ते सिक्रीट करू शकतात ती कपॅसिटी चेकिंग करण्यासाठी पण हा यूज केला जातो चेकिंग द कपॅसिटी ऑफ अ स्टमक सेल टू सिक्रीट द ऍसिड त्याच्यासाठी ऍज अ डायग्नोस्टिक एजंट म्हणून यूज केला जातो फर्स्ट यूज काय त्याचा हिस्टामाइनचा हिस्टामाइन इट इज यूज एज अ डायग्नोस्टिक एजंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अ ऍसिड सिक्रिशन और फॉर द चेकिंग द कपॅसिटी ऑफ द स्टमक सेल टू सिक्रीट द ऍसिड मीन्स काय आपल्या बॉडी मधले जे स्टमक सेल आहेत त्यांची कपॅसिटी आहे किती कपॅसिटी पर्यंत ते ऍसिड सिक्रीट करू शकतात ते चेक करण्यासाठी प्लस ऍसिड सिक्रिशन जे आहे ते डायग्नोज करण्यासाठी ऍज अ डायग्नोस्टिक एजंट म्हणून हिस्टामाइनचा यूज केला जातो द नेक्स्ट यूज इट इज युज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ अ लेप्रेसी डायग्नोसिस करण्यासाठी पण हा यूज केला जातो तर व्हॉट इज मीन बाय लेप्रेसी हाऊ इट इज ऑकर व्हॉट इज द कॉझिटिव्ह एजंट ऑफ लेप्रेसी झालंय का हा बीट झालाय आपल्याला that we already covered under the antimicrobacterial chapter. What is mean by leprosy? Caused due to the
Antimycobacterium, Mycobacterium leprae. Microbacterium leprae. मायकोबॅक्टेरियम लेफ्रे. ओके, कशामुळे होतं तर मायकोबॅक्टेरियम लेफ्रे होतं, त्याच्यामुळे काय होतं मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे त्याच्यावरती स्किन वरती ते इफेक्ट शो करतं. स्किन वरती म्युकस मेम्ब्रेन वरती किंवा नर्व्स वरती काय करतं डिस्कलेशन किंवा लम्स किंवा इचिंग किंवा स्कॅली पॅचेस स्किन वरती प्रोड्यूस करतं. लेप्रेसी इट इज अ मायकोबॅक्टेरियल डिसीज कॉज्ड ड्यू टू द मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे. मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे ही काय तर पॉझिटिव्ह एजंट आहे, ती काय तर ती मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे. त्याच्यामुळे काय होतं तर हा आपला लेप्रेसी जो डिसीज आहे तो अकर होतो. तर तो लेप्रेसीचा आहे तो ट्रीट करण्यासाठी आपण एक एजंट युज करत होतो. कोणत्या कॅटेगरी मधला होता कोण सांगू शकता एक्झाम्पल अँटीलेप्रेटिक ड्रगचं? कॅन एनीवन टेल मी द एक्झाम्पल ऑफ अँटीलेप्रेटिक ड्रग? Dapsone. Dapsone. कॅटेगरी सल्फोन कॅटेगरीच्या अंडरचा आपण Dapsone and Solapsone. These two drugs are used to treat the leprosy. Leprosy treat करण्यासाठी आपण ते दोन ड्रग यूज करत होतो. आम्ही आता लेप्रेसीचे डायग्नोसिस करण्यासाठी also histamines are used. Histamine are used for the diagnosis of a leprosy. Leprosy it is a skin condition developed in the mucous membrane of the skin, which is into the discoloration of the skin, scaly patches on the skin, itchy rashes on the skin, or lumps on the skin caused due to the infection of a mycobacterium leprae. Okay. The next use for the diagnosis of a pheochromocytoma. It is a hormone secreted by the tumor that can be occur in the adrenal glands. Means pheochromocytoma जे adrenal glands आहेत कुठे प्रेझेंट आहेत adrenal glands? Upper side of kidney. अप्पर of साइड ऑफ kidney. द टू बी शेप्ड किडनी ज्या आहेत त्या किडनीच्या अप्पर साइड वरती ज्या ग्लँड्स प्रेझेंट आहेत तर ऍड्रेनल ग्लँड्स, त्या ऍड्रेनल ग्लँड्स वरती स्लो ग्रोविंग ट्युमर डेव्हलप होतं विच इज नोन ॲज अन pheochromocytoma. Pheochromocytoma which is just the different hormones. For the diagnosis of that pheochromocytoma, this histamine drug are used. Uses first use, it is used as a diagnostic agent for the diagnosis of acid secretions or for checking the capacity of the stomach cell to the of acid secretion. Then it is also used for diagnosis of a leprosy. Then third, it is also used for the diagnosis of a pheochromocytoma. This is the uses of a leprosy. Then next, these are the uses of a histamine. Next is a pharmaceutical formulations of histamine. Histamine injection form, marketed preparation, dosage form, or pharmaceutical formulation of histamine is then first is an histamine injection form. The next brand names. First brand name is an Allergram, Cotonist, and Maridex. These are the different brand names. Under that brand name, this histamine is available in a market under this brand name. First Allergram, Cotonist, and Maridex. These are the brand name of a histamine. Okay. त्याच्यामध्ये कुणाला काय डाऊट आहे का? Histamine. Here we have completed our histamine bit. फोनवर बोलते माग. Rishikesh Shinde, mute yourself. Okay, if any up to this, if anyone having any doubt, No, ma'am. what we covered in No, today's ma'am. lecture? Which part we covered in today's lecture? Firstly, we have studied the definition of an allergy, what is mean by allergy, how it is often. Then next we have studied the काय बघितलं अजून? Allergic conditions. Different types of an allergic condition. Then what is mean by antigen. Then what is mean by antibodies. Then how the antigen antibody complexes happen, and then what is the effect of that antigen and antibody in our body. Then we have studied what is mean by histamine. After then we have studied the some physiological action occurs after the releasing of a histamine. Then we have studied the structure and chemical name of histamine. After that physical property. Then next storage condition, uses, marketed preparation, and brand name of a histamine. Here we have completed our first part under this chapter, histamine. Okay.
In that, if anyone having any doubt, then free to ask. Otherwise, we will move to our next bit. That is an antihistaminic agent. आहेत का कोणाला काय डाऊट? No, ma'am. No, ma'am. Okay. The next bit is an antihistaminic agent. स्टार्ट करायचा आहे का नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टार्ट करायचा? नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घ्यायचा अँटीहिस्टामिनिक एजंट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. हा आपण अँटीहिस्टामिनिक बीट आहे तो आपण काय करूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. आता अँटीहिस्टामिनिक मीन काय करतात, जे हिस्टामाइन रिलीज झाल्यानंतर त्याची जी ऍक्शन आहे ती विच अबॉलिश और डिमिनिश द ऍक्शन ऑफ एन हिस्टामाइन विच इज नोन एज एन अँटीहिस्टामिनिक एजंट म्हणतो आपण त्याला. तर त्या अँटीहिस्टामिनिक एजंटची डेफिनेशन, आफ्टर दॅट क्लासिफिकेशन ऑफ एन अँटीहिस्टामिनिक एजंट. तर क्लासिफिकेशन मध्ये आपण फर्स्टली हिस्टामाइन मध्ये बघितलं आपण. हिस्टामाइन काय करतं तर स्टिम्युलेटिव्ह ऍक्शन शो करतो H1 and H2 रिसेप्टर वरती. मग त्या H1 and H2 रिसेप्टरची जी ऍक्शन आहे ते ब्लॉक करण्यासाठी कोणकोणते ड्रग युज केले जातात. मग त्याच्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन H1 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर आणि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ते पण आपल्याला काय करायचे स्टडी करायचे. देन नेक्स्ट वन बाय वन ड्रग अँटीहिस्टामिनिक कॅटेगरीच्या अंडरचा डायफिनहायड्रामाइन, फिनिरामाइन and chlorpheniramine, mevaramine, promethazine and cyproheptadine. हे ड्रग आपल्याला काय करायचे त्याची डिटेल इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्याच्यामध्ये स्टडी करायचे. दॅट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर. जो रिमेनिंग बिट आहे आपण काय करूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करूया. ओके. एफ दिस कोणाला काय डाऊट आहे असतील तर विचारा, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर. Okay, then shall we stop here? Yes, ma'am. Ma'am. Okay, thank you. Thank you all of you. Thank you for your session. We will stop here. Next lecture will continue by Sheikh Madam.